So the biggest pregnancy myth that I've heard is that you have to eat for two. You don't necessarily have to eat for two. মানে দুই প্লেট ভাত খেতে হবে মানে ওটা আসলেই দরকার নেই। As a woman journeys into motherhood after the baby is born, she steps into the fourth trimester. This is a period of 3 months where her body adjusts and recovers. Hormones change, sleep is affected with a newborn, and she readies herself to step into a world of unknown. Today we talk about postpartum recovery. Pregnancy সবচেয়ে important part হচ্ছে recovery. আর এটা নিয়ে আমাদের আইডিয়া খুবই কম। Proper nutrition নতুন মাদারদের জন্য অনেক important. And lactation can leave new mothers feeling depleted. Horlicks Mothers Plus-এ আছে 24টা vital nutrient including folic acid, iron, zinc, and vitamin D, which helps in recovery, helps to create a strong immune system, and এটা postpartum bodyর সব nutritional requirements meet করে. Speaking of motherhood, recovery, and the postpartum journey, I have with me Navin Ahmed. She needs no introduction. Navin is a mom, she's an entrepreneur. She has 2 toddlers, so twice the trouble. Meet Navin. Hi, this is Navin Ahmed. I'm the owner of Gala Makeover Studio and Salon. I'm so glad you're here with me today, Nadia. I'm glad to have you. Thank you for dedicating this time to me, Navin. My pleasure. Ajke, we're going to talk about motherhood. Okay, And exciting. that's very exciting. So you have 2 toddlers? Right. Tell me their names. My eldest is Kian. He's my son. Okay. He's 7 years old. Okay. And my younger one is my daughter, Avisa. She's 4.5. Okay. Navin, I'm going to ask you 2 questions, Akon. Are you ready? Yes. 1. What is the biggest pregnancy myth that you have heard? Okay, so the biggest pregnancy myth that I've heard is that you have to eat for two. You don't necessarily have to eat for two. মানে দুই because- প্লেট ভাত খেতে হ্যাঁ, হবে হ্যাঁ, মানে ওটা আসলেই দরকার নাই যে বেশি বেশি খেতে হবে. You can just, I guess, control portions and Yeah. eat healthy. যতটুকু দরকার, হ্যাঁ, right? Nutrition যতটুকু দরকার বডিতে so that you can Yeah. produce milk for your toddler, your baby. Yeah. I think that should be fine. And Navin, the second question is biggest motherhood myth. Eta ki? The biggest motherhood myth I would say is, mothering comes naturally, because it really doesn't. We have to constantly Google, ask around, and I learn know. so much in the process, তাই না? হ্যাঁ, I think মানে- সবাই মনে করে যে মাদার হওয়ার সাথে সাথে তুমি সব জানি অটোমেটিক আমরা। জেনে যাবা সবকিছু হ্যাঁ, যে না। আমাকে এরকম হতে হবে বা আমাকে এই জিনিসগুলো একদমই না, করতে হবে। আমাদের কত কিছু অন দ্য ওয়ে শিখতে হয়, মানে ইভেন Absolutely. নাও I've been a mother for 7 years. আমার কাছে মনে হয় এখনো আমি এভরিডে কত কিছু শিখি, যে এখন ওদের ট্যান্ট্রামস কেমনে হ্যান্ডেল করতে হবে, what is nutritional for each age group, ওইভাবে করে সব সারাক্ষণ কিন্তু আমাদের রিসার্চের মধ্যেই থাকতে হয়। হ্যাঁ, and I think মানে আমরা সবাই এটা নিয়ে আলোচনা করি না. Right. These are some things that I don't know, in our society it's not talked about. Right. They expect যে একজন মা হবে and then automatically সে সব সব কিছু জানবে, জানবে and হ্যাঁ। she'll bounce back, and she's Absolutely. going to be just like তার প্রেগন্যান্সির আগে যেরকম ছিল হ্যাঁ। সে এক্স্যাক্টলি ওরকম হয়ে যাবে because এখন তো বাচ্চা হয়ে গেছে. But Right. that never happens. That never right? happens, yes. Okay, speaking of pregnancy, during your postpartum, তোমার সবচেয়ে কষ্ট কোথায় হয়েছে with recovery? Okay, so after I had my first baby, ওর যেটা ছিল, he was a colic baby. So for 4 months I didn't sleep, literally. Every night একটা পুরো টাইম ছিল, পুরো কাঁদতো, সারা রাত কাঁদতো, and he needed to be held the entire time. Yeah. So I did go through, sleepless nights. And what really affected me was depression. I had postpartum depression, severe postpartum depression. And like I said, যে আমরা আসলে এই জিনিসগুলো জানি না বলে no one talks about it. Exactly. I was so clueless. I didn't know what was happening in my head. Yeah. And I would look at my baby and think, je, I just became a mother. Right. I love my son so much. I should be happy, but why do I feel sad? Right. Mane, the fact that my whole life changed, I couldn't go back to work immediately. Obviously, I'm a different person. I'm constantly sleepless. নিজের জন্য কোনো টাইম দিতে পারছি না, গোসল করার টাইমও পেতাম না, ওকে ধরে রাখতে হতো, খাওয়ার টাইম পেতাম না। So ওগুলা যে was contributing to my depression, I had no idea because I didn't know about postpartum depression. And no one guided you in No this. one guided This me. is why we're here to have this conversation so that বাংলাদেশের মারা এটা থেকে দেখে they can Yes. learn I think something. এটা নিয়ে অনেক awareness create করা উচিত, that you can, see a counselor, you can see a therapist for this. Absolutely. You can ask your family members for help. আমি যেমন when I had my baby, আমার সাথে আমার যারা ফ্রেন্ডসদের বেবি হচ্ছে ওরা নিজেরাও অনেক বিজি and they were dealing with so much themselves যে আমি ওদেরকেও বলতে পারছিলাম না যে এসে help me. Right. But
এখন now that I think back, I could have Yeah. asked so many other people যে come and hold the baby for a few minutes. But আমি ওই just একটা- কারেজটা কিন্তু নতুন হ্যাঁ। মাদের থাকে না। লাইক Right. আমি যখন নতুন মা হলাম আমার কাছে গিলটি লাগতো যে কাউকে বলবো, রাইট যে এটাই যে মানে একটু কারো কাছে ধরো, হেল্প চাবো, এই হ্যাঁ। জিনিসগুলো আমি একটু গোসল করব বা আমি একটু হ্যাঁ। ঘুমাবো, মানে হ্যাঁ। ওই জিনিসটা আই মানে গেস আমাকে নিজেকেই সব করতে হবে। রাইট হ্যাঁ Yeah, and it's a big এখন I pressure. feel যে mothers should know যে it's okay to ask for help, it's okay to Absolutely. see a therapist, you know. হ্যাঁ। Yeah. It's okay to take some time off. Exactly. And নিজের জন্য তুমি যদি কিছু করতে চাও Right. দিনে 1-2 ঘন্টা, your partner or your family তারা কিন্তু তোমাকে এটা নিয়ে হেল্প করতে পারে। হেল্পটা Absolutely. আমাদেরকেই যেতে হবে। Absolutely. Yeah. And you know that's why আমরা কিন্তু গালাতে we opened we have a kids zone in That's this nice. branch because there are so many new mothers Yeah. যারা নাকি প্যাম্পার করতে পারে না নিজেকে because হ্যাঁ। বাচ্চার সাথে কনস্ট্যান্টলি থাকতে পারে। I didn't know this. Yes, so this is something I think we are the only salon who have this. I wanted new mothers to come and get some time off. আমি আসবো কারবানকে নিয়ে। nanny বা একটা Yeah. help কে এনে বাচ্চা খেলতে থাকলো বা we even have cots যাতে Right. ন্যাপও নিলো বা শুতে চলে শুলো, মা সামনেই সার্ভিসেস and pamper time নিতে পারে for herself. That is so amazing that you Yeah. took that experience and then Yeah. you turned it into something positive. I love it. Speaking of kids and all of that, মানে toddler থাকা মানে যে আমাদের we need the energy of the sun, you know, like Yeah. অনেক এনার্জি লাগে। For me personally, আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বেশি helpful লাগে is that I work out, I lift weights so that I can have that mental headspace and that physical strength to keep up with my toddler. Navin, what do you do for your fitness? Okay, so I was always a very bad eater. আমি অনেক rubbish খেতাম. Right. But over time, I have realized that it is so important to, you know, make sure that you get proper nutrition into your system because now you do lack energy and ওটা তখন in return it shows like It আমার does. family কে আমি দিতে হ্যাঁ। পারছি, I always feel lethargic and Energy tired. loss হয় অনেক, হ্যাঁ, right. And because I work and আমার কাজটা is a very physical work, আমি Right. দাঁড়া বা ব্রাইটস করছি একটার পর একটা, so Right. it drains me. So I feel যে এখন আমি what I do is I try to keep up with my vitamins, আমি vitamin D, vitamin C এগুলাতে সবসময় আমি make sure করে আমি খাচ্ছি, Right. and I do eat healthy. I try to incorporate fruits and vegetables. আমার এক্সারসাইজটা আমার সিস্টেমে ঢুকানোর টাইমের ক্ষেত্রে আমার একটু কম হয়, but I do try to do some form of exercise, like I try to do yoga Yeah. or I walk. Right. মানে কিছু একটা আমি করতে ট্রাই করি। True. I think even taking like half an hour, 3 days a week for yourself, no matter what It's you enjoy, very important. very Yes. important for that headspace. Mother Of course, headspace huh. very necessary. Absolutely. Navin, if you had one advice for new mothers or expecting mothers, she advice to ki hobe? That you should definitely give time to yourself. That, you know, when you focus on you, you Yeah. do rejuvenate and re-energize to give more to your kids, to your family. Absolutely. Self-care and Self-care and They're self-love. so important. Not many people talk about this. Yes. I'm glad we're having this Because, you know, conversation. moms usually feel guilty about giving love to themselves. মানে যে what is আচ্ছা, that? আমি এই হ্যাঁ। জিনিসটা বুঝি না। মানে I grew up in a household where I always saw my mom যে আম্মু সবসময় নিজের খেয়াল রাখতো। আমাদেরকে তো টাইম দিতই, but আম্মু সবসময় নিজের খেয়াল রাখতো। She would always go to the parlor. You Yeah. know, she would do her hair and you know, That's so I always important. looked at her. But you know, reversely, মানে Yeah. আমার আম্মু আবার পুরা ডিফারেন্ট ছিল। আমার আচ্ছা, আম্মু আচ্ছা। dedicated her life to us so much that I always used to feel angry at her. যে why don't you do more for yourself? Yeah. যে তুমি you know, groom yourself, তুমি Yeah. পার্লারে যাও, তুমি রেডি হও, তুমি সবসময় because I saw her before আগে যখন she was younger, she was different, and as আমি আমার ভাই আমরা বড় হতে থাকলাম, she was dedicating so much of herself to us যে she didn't have time for herself. So I feel যে that contributed to her depression, her getting becoming a loner, whereas she was a very social person. So I feel যেগুলো আসলে very important for mothers. Yeah. যেটা নাকি মারা আসলে they feel guilty যে আমি এখন কাজের পরে আবার স্যালন যাব, হ্যাঁ। থাক না আমি ওটা না আমার করি, বাচ্চার হ্যাঁ time বাচ্চার সাথে spend করি। of course you should হ্যাঁ, do that, absolutely. but at the same time তুমি যদি উইকে 1 ঘন্টা নিজের জন্য হ্যাঁ। বের করো, there's nothing wrong with that. No. So yeah, so I think ওটা করলে you feel good and you in return give so much back to your family. Right. I Right? agree with that. Absolutely. Navin, there's so much to learn from you. You're an amazing mother and you're doing so much in business. You're so inspiring. Thank you for your time today. Thank you, Nazia, for coming and for all those compliments. You're most welcome.
Thank you for watching, guys. Stay with us. Next ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো postpartum wellness and recovery কিছু exercises and আমরা আরেকটা strong বাংলাদেশি mother insights দেখবো. Till then, bye.